and welcome to this edition of Methodology of Humanities. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ മെത്തഡോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെ വയലറ്റ് പുസ്തകമുണ്ട്, അതേ സമയത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ ചട്ടയുള്ള പുസ്തകമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും സെയിം സെക്ഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് അഭിജിത്ത് കുണ്ടു ആൻഡ് പ്രമോദ് കെ നായരാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് ബുക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ 2016 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വൺ വേർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം അതിനിപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങളുടെ മെത്തഡോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെ എല്ലാ മോഡ്യൂളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 4th മോഡ്യൂളും എടുക്കും. അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ എല്ലാ റിവിഷനും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇതിന് എക്സ്ട്രാ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്കുകൾ കിട്ടും. ദെൻ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദി sentences or 2 questions. അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫൈൻ നറേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ഐഡിയോളജി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡെസ്റ്ററ്റ് ഡി ട്രേസി, what is ideological state apparatus, what is gender bias, what is agency, what is mimesis, what is Annals mode, comment on interactive textuality, define orthodox schools of philosophy, what was the materialist objection to Akasa. അത് module 4 ആണ്. അത് പ്രശാന്ത് സർ ഇന്ന് എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണണം. പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ഇൻ സയൻസ്, ക്രോണിക്കൽ മോഡ്സ് ഓഫ് നരേഷൻ, ഇന്റർടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ്, സിൻടാക്സ് ഓഫ് സെക്യുലറിസം ഇൻ ഹിന്ദി സിനിമ ആൻഡ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് സ്കൂൾ. ആൻഡ് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, differences between study of science and humanities, discuss the relationship between reality, language and representation, trace the evolution of Indian schools of philosophy, textuality, authorship and reading in the present times. രണ്ട് എസ്സേ എഴുതുക. എസ്സേ 2.5 സൈഡ്, പാരഗ്രാഫ് ഒരു ഫുൾ സൈഡ്. അങ്ങനെ we will move to methodology of humanities, April 2017. മറ്റേത് കഴിഞ്ഞത് 2016 ആണ്. സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഫൈൻഡ് ദി ആൻസേഴ്സ്. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you will get a lot of questions from this, because generally what happens is examiners will look into the previous question papers and get questions from them. അപ്പോൾ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആൻസർ in 1 or 2 sentences. What is the difference between natural and social phenomena? Define humanities or human sciences. What are morals? What is culture? What is discourse? Define lang. അപ്പോൾ lang parole ഒക്കെ അറിയണം. What do you mean by institution? What are the 2 modes of thinking? Fabula. Why can't we draw boundaries to a text? Then Turks and Khyati. And if you go into the paragraph questions, what do you understand by objectivity in scientific inquiry? Explain the concept of discourse, division of labor, what is textuality, 4 important periods in Indian philosophy, and 2 broad divisions of Indian philosophy. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദി എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പോൾ ഇത് പാരഗ്രാഫ് ആണ്, 100 വേർഡ്സ് ആണ് ഒരു സൈഡ്. പിന്നെ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, what distinguishes the humanities from natural sciences? കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Explain the various aspects of social construction of reality. Attempt an essay on narratives and write an essay on the 9 schools of Indian philosophy. അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. So here this question paper also, let us hope that it has been sent to the examiner, because then he might take a lot of questions from this. So this is the multiple choice questions. We have heard of instances where കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പാടെ അതിനൊരു 70% എങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ ഒരു 3 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നോക്കിയാൽ തന്നെ
അതിൽ ഒരു മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ആയിരിക്കും പൊതുവെ ഉണ്ടാവുക. So look into the multiple choices also very closely. And when you go to the questions that are to be answered in 1 or 2 sentences, what are axioms, what is social sciences, what are values, what are constructive theories, define linguistics, subjectivity, what do you mean by habituation, what are the 2 ways of representing reality, then what are the 3 components of narratives, then architextuality, and jnana and prana enna thonunnu. Then when we go to the paragraph, which is 100 words, which is one side, ഒരു പേജ് 2 സൈഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു സൈഡ് എഴുതിയാൽ മതി. What are the views of Plato and Aristotle on literature, difference between Lang and Thoreau. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ ഒരു സെമി റിപ്പീറ്റ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വീണ്ടും explain habitualization, പിന്നെ ഡയജസിസ്, അതേപോലെ മിമേസിസ്, അതൊക്കെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ വീണ്ടും 4th മോഡ്യൂളിൽ 2 broad divisions of Indian schools of Indian philosophy. What do you understand by objectivity in scientific method? See, questions ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏകദേശം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. Essay question കണ്ടോ, almost the same. What are the differences between social sciences and natural sciences? പിന്നെ define language in relation to caste, class, race, gender. Attempt an essay on narratives. Then trace the evolution of Indian philosophy. അപ്പോൾ don't worry about the question paper, because these are the general questions that will come. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചാൽ for those who just want to pass, ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. Just understand all these questions. See to it that you are able to do the questions well, and if you do so, definitely you will get good marks. And for those who are aiming very high marks, start concentrating on certain questions, and especially look into the modules and videos വീണ്ടും നോക്കുക. Especially module 4, എല്ലാ മോഡ്യൂൾസിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ചാറ്റിലും ഇടും. So you write your exam well, don't worry about the result, you will definitely get good marks. So thank you very much, and give us a like or a dislike, whatever it is, because നിങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തുടക്കങ്ങൾ, and now you are about to finish your English with us, and have a great time. Study hard and have the best of future in the coming months, and have a happy life ahead. ഞങ്ങളെ വല്ലപ്പോഴും ഓർക്കുക, and give us a call or a like or a WhatsApp or whatever it is. Thank you very much, and